Okay, we are live. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pisaya Bhutale Shrimati Bhakti Dhira Swami Nityam Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesa Sanyavadi Pastata Desatarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Siva Sadi Gaura Bhakti Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita as it is ki jai. Yeah. Today we are taking our teachings from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 7, Knowledge of the Absolute, text number 3. Então hoje nós vamos estar obtendo nosso conhecimento do capítulo 7 do Bhagavad Gita, intitulado O Conhecimento acerca do Absoluto, verso 3. Manushanam sahasreshu kaschi jatati siddhaye yatatam api siddhanam kaschin mam veti tatvaram. Manushanam sahasreshu kaschid jatati siddhaye yatatam api siddhanam kaschin mam veti tatvaram. Lendo tradução escrita. Manushanam sahasreshu kaschid jatati siddhaye yatatam api siddhanam kaschin mam veti tatvaram. Alright? Sorry. Então, lendo tradução e significados, dados por sua divina graça Abhay Charnavina Bhakti Dhira Swami Prabhupada. Dentre muitos milhares de homens, talvez haja um que se esforce para obter a perfeição. E dentre aqueles que alcançaram a perfeição, é difícil encontrar um que me conheça de verdade. Significado. Há várias categorias de homens, e entre muitos milhares deles, talvez um esteja interessado o suficiente em realização transcendental para tentar saber o que é o eu, o que é o corpo, o que é a verdade absoluta. De um modo geral, a humanidade só se ocupa com as propensões animais, ou seja, comer, dormir, defender-se e acasalar-se, e quase ninguém se interessa pelo conhecimento transcendental. Os 6 primeiros capítulos do Gita destinam-se àqueles que se interessam em conhecimento transcendental, em compreender o eu e o eu supremo, e o processo que, através de Jnana Yoga, da Dhyana Yoga e da discriminação entre o eu e a matéria, conduz à autorrealização. Todavia, Krishna só pode ser conhecido por pessoas que estão em consciência de Krishna. Outros transcendentalistas podem passar a compreender o Brahman pessoal, por isso é mais fácil do que perceber Krishna. Pois isso é mais fácil do que perceber Krishna. Krishna é a pessoa suprema, mas ao mesmo tempo ele está além do conhecimento acerca de Brahman e Paramatma. Os yogis e gyanis confundem-se ao tentarem compreender Krishna. Embora o maior dos impersonalistas, Shripad Sankaracharya, tenha admitido em seu comentário ao Gita que Krishna é a suprema personalidade de Deus, seus seguidores não aceitam este fato, porque é muito difícil conhecer Krishna, mesmo que se tenha a realização transcendental acerca do Brahman pessoal. Krishna é a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, o Senhor primordial, Govinda. Ishvara Parama Krishna Satitananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karana. Conhecê-lo é muito difícil para os não devotos. Embora declarem que o caminho de Bhakti ou serviço devocional seja muito fácil, os não devotos não conseguem praticá-lo. Se o caminho de Bhakti é tão fácil como proclama a classe dos não devotos, então por que eles preferem adotar o caminho difícil? Na verdade, o caminho de Bhakti não é fácil. O suposto caminho de Bhakti praticado por pessoas desautorizadas e sem conhecimento de Bhakti talvez seja fácil, mas quando ele é de fato praticado conforme as regras e regulações, os eruditos e filósofos especuladores afastam-se desse caminho. Swarupa Goswami escreve em seu Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.101. Shruti Shmriti Puranadi Pancharatra Vidimiva Aikantiki Hare Bhakti Upatayaiva Kalpate. Prestar serviço devocional ao Senhor, mas ignorar os textos védicos autorizados, tais como os Upanishads, os Puranas e o Narada Pancharatra,
é simplesmente uma perturbação desnecessária na sociedade. Não é possível para o impersonalista que é fixo no Brahman ou para o yogi que é fixo no Paramatma compreender Krishna, suprema personalidade de Deus, como filho da mãe Yashoda ou o quadrigário de Arjuna. Até mesmo os grandes semideuses às vezes ficam confusos em relação a Krishna. Muhyanti yat suryaha. Mam tu veda nakaschana. Ninguém me conhece como eu sou, diz o Senhor. E se alguém o conhece, então sa mahatma sa durlabha. De tal grande alma é muito rara. Portanto, quem não pratica serviço devocional ao Senhor, mesmo que seja um grande erudito ou filósofo, não pode conhecer Krishna como ele é, Tattvataha. Somente os devotos puros podem obter algum conhecimento das inconcebíveis qualidades transcendentais existentes em Krishna. O fato de ser a causa de todas as causas, sua opulência e onipotência, a sua fama, riqueza, força, beleza, conhecimento e renúncia, porque Krishna está benevolentemente inclinado aos seus devotos. Ele é a última palavra na compreensão acerca do Brahman, e só os devotos podem percebê-lo como ele é. Por isso se diz, Akashi Krishna Namadi Nabhavat Griham Indriyahi Samon Rukehi Jivadal Swayam Eva Spuratyadha. Com os sentidos materiais toscos, ninguém pode compreender Krishna como ele é, mas ele se revela aos devotos estando satisfeitos com o serviço transcendental amoroso que lhes prestam. Bhakti Dhira Sindhu 1, 2, 2, 3, 4. Só para eu falar aqui. Jai. English translation. And purport. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection. And of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. Purport. There are various grades of men, and out of many thousands, one may be sufficiently interested in transcendental realization to try to know what is the self, what is the body, and what is the absolute truth. Generally, mankind is simply engaged in the animal propensities, namely eating, sleeping, defending, and mating, and hardly anyone is interested in transcendental knowledge. The first 6 chapters of the Gita are meant for those who are interested in transcendental knowledge, in understanding the self, the super self, and the process of realization by Jnana Yoga, Dhyana Yoga, and discrimination of the self from matter. However, Krishna can be known only by persons who are in Krishna consciousness. Other transcendentalists may achieve impersonal Brahma realization, for this is easier than understanding Krishna. Krishna is the Supreme Person, but at the same time, he is beyond the knowledge of Brahman and Paramatma. The yogis and jnanis are confused in their attempt to understand Krishna. Although the greatest of the impersonalists, Sripad Sankaracharya, has admitted in his Gita commentary that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, his followers do not accept Krishna as such, for it is very difficult to know Krishna, even though one has transcendental realization of impersonal Brahman. So, in this verse, Lord Krishna is explaining the reality, the reality of understanding Krishna. Então, neste verso, o Senhor Krishna está explicando a realidade sobre o entendimento acerca de Krishna. As Srila Prabhupada is explaining in the purport, it is very difficult to understand Krishna. Como Srila Prabhupada está explicando no significado, é muito difícil de entender Krishna. And Srila Prabhupada made it very clear in the purport here
that the Paramatma and Brahma realized persons cannot understand Krishna. Srila Prabhupada deixa bem claro o significado que as pessoas que realizaram, que têm a realização impessoal, elas não conhecem Krishna, não entenderam Krishna. So Krishna said here, Manushanam Sahasrishu, out of thousands among men, these thousands are not the thousands of people we find in the street. There are thousands of people who are already Siddhanam, those who already attain perfection. Krishna começa o verso falando Manusyaham Sahasrishu, que dentre muitos milhares de homens, esses homens que ele se refere aqui não são pessoas ordinárias que a gente vê na rua. A gente está falando já aqui de siddhis, de yogis que alcançaram perfeições. Krishna said here, Kechin mam beti tatutaha. It is very difficult to find one, Kechin. It's difficult to find one who does understand Krishna in reality. It is difficult. E também Krishna fala aqui, Kashit, que talvez que é muito difícil de encontrar um que conheça ele de verdade. Siddhanam, those who already attain perfection. Whom are we talking about? We're talking about the Gyanis and the impersonalists. É que de muitos milhares de homens, depois Krishna fala, dentre esses milhares de homens que já são imaginários, talvez haja um que se esforce para obter a perfeição. E a gente está falando aqui tudo. If those who have attained the perfection cannot understand Krishna like the Gyanis and the impersonalists, what about the Karmi, those who have no knowledge about self-realization? Então, imagino mesmo aqueles que alcançaram a perfeição como Jnani Yogis, ou como praticantes de yoga, não conseguiram entender Krishna, mesmo tendo a perfeição nas suas respectivos processos de yoga, o que dirá dos karmis? Que não tem nenhum conhecimento acerca da autorrealização. So, the karmis have no chance at all. If the yogis and the impersonalists cannot understand Krishna, then the karmis have no chance at all for understanding Krishna consciousness. Então, os karmis não têm chance alguma de entender a consciência de Krishna, visto que, se mesmo os yogis e transcendentalistas não têm não conseguem, então, o que dirá dos karmis? In other words, one has to be self-realized before we can start Krishna consciousness. Então, em outras palavras, a pessoa deve ser autorrealizada para que ela possa começar o processo da consciência de Krishna. So self-realization come before you can talk of God realization. A autorrealização, ela vem antes de que a gente possa tratar de realização de Deus. Only, Papa said, only people who are in Krishna consciousness can understand Krishna. Srila Prabhupada diz que apenas pessoas que estão em consciência de Krishna podem entender Krishna. Because Lord Krishna does not give himself easily. Porque o Senhor Krishna, ele não se doa tão facilmente. And Krishna gives himself only to those who are extremely fortunate. Krishna só se dá para aqueles que são extremamente afortunados. The Gyanis are selfish. Os Gyanis são egoístas. The impersonalists are selfish. Os impersonalistas também são egoístas. Therefore, they cannot understand Krishna. Portanto, não podem entender Krishna. So Prabhupada said here, the yogis and Gyanis are confused in their attempt to understand Krishna. Então, Prabhupada diz que os Gyanis e os Yogis estão confusos na sua tentativa de compreender Krishna. Why they are confused? Because they are selfish. And selfishness
is a disqualification to understand Krishna. E por que eles não conseguem entender? Porque eles são egoístas, e o egoísmo é uma das desqualificações para se entender Krishna. To understand Lord Krishna, we need selflessness. Para entender Krishna, nós precisamos estarmos abnegados. The yogis, they are looking for mystic power. Os yogis estão procurando por poderes místicos. The impersonalists, they're looking for liberation. E os impersonalistas procurando por liberação. The karmis, they're looking for sense gratification. E os karmis procurando por gratificação dos sentidos. So all of them, the whole three of them, Bhakti, Mukti, Siddhi, Asakali, Asanta. Chaitanya Charitamrita says this. Então, para eles, como foi dito por Maharaj no Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita, Srila Krishna Das Kaviraj Goswami said, No Chaitanya Krishna Bhakta Charitamrita, Niskam, Krishna Bhakta Niskam Ateva Santa. The devotees of Krishna, they are completely happy because they are free from desires, for mystic power, for liberation, for sense gratification. é dito no Chaitanya Charitamrita que os devotos de Krishna eles são completamente felizes porque eles estão livres do desejo por poderes místicos e pela gratificação dos sentidos. Krishna Bhakta Niskam Ateva Santa, Bhakti Mukti Siddhi Asakale Santa. But the Bhakti is the sense gratifiers. The Mukti is just for the Gyan is for looking the impersonalists who are looking for liberation, and the Siddhis, the yogis who are looking for perfection, mystic power. They are all selfish people. Therefore, they are restless. They are not peaceful. They are not perfect, and they cannot attain Krishna. Porque todas essas classes, né, os que estão procurando por desejos de gratificação dos sentidos, que estão procurando pela liberação ou que estão procurando pelas perfeições da yoga, eles estão sempre, eles nunca conseguem estar pacíficos, eles estão sempre atrás, ansiando por essas perfeições. The process of sense gratification is very dangerous because it is just activities of the body without considering the self and Krishna. O processo de gratificação dos sentidos é muito perigoso, porque ele se basta apenas em atividades que só condizem ao corpo e nada tem a ver com Krishna. The process of impersonalism, it is which was propounded by Sankaracharya. It is very dangerous because it is also selfishness. It has nothing to do with Krishna, but it's just about the self alone. O processo impersonalista proposto por Sankaracharya também é muito perigoso, porque, no final das contas, não tem nada a ver com Krishna, é somente o bem-estar próprio. This process was highly empowered by Krishna. Therefore, it is very dangerous for anyone to hear it. Which process? Impersonalism is a dangerous part. Então, o impersonalismo é um processo perigoso porque também foi dado diretamente por Krishna. Então, ele é muito poderoso. Krishna specifically empowered this for destruction. E Krishna, ele empoderou esse processo visando a destruição. So anyone who hears impersonal philosophy is destroyed. Então, qualquer pessoa que escuta a filosofia impersonalista é destruída. So there's no question of Krishna consciousness for the impersonalist. Não existe questão de consciência de Krishna para o impersonalista. And for the yogis who are looking for mystic power, they are also selfish because they are looking for something for themselves. They don't care for Krishna. E os yogis que procuram por poderes místicos também se colocam em perigo porque eles estão procurando uma coisa para eles mesmos. Não tem nada a ver com Krishna.
So Srila Prabhupada is saying that all of them are very confused. Então, o Prabhupada está falando que todos eles são classes muito confusas de pessoas. Prabhupada said the yogis and the gyanis are confused in the attempt to understand Krishna. Os yogis e os gyanis estão confusos nas suas tentativas de entender Krishna. Therefore, it is only bhaktas, devotees, who can understand Krishna. Portanto, somente os bhaktas, devotos, conseguem entender Krishna. The process of bhakti is to develop love for Krishna. There is no selfishness. It is only love. O processo de bhakti, ele visa despertar amor por Krishna. Não existe nada além disso. É somente amor que se ganha. Therefore, the process of Krishna consciousness is rare. Portanto, o processo da consciência de Krishna é raro. So even though Sankaracharya accepted that Krishna is the Supreme Lord, his followers did not accept. Prabhupada mentioned in the purport. Então, mesmo que Sankaracharya tenha aceito que Krishna é a suprema personalidade de Deus, os seus seguidores não aceitaram, como Srila Prabhupada explica no significado. Why Sankaracharya accepted Krishna as the Supreme Person and his followers do not? E por que Sankaracharya aceitou Krishna como a pessoa suprema e os seus seguidores não? Sankaracharya is the incarnation of Lord Shiva. Sankaracharya era uma encarnação do Senhor Shiva. He was given this service to do. He is not against Krishna, but he was given the service to do so that those who are against Krishna would forget Krishna. Therefore, he is not affected. But his followers who follows his philosophy are affected. Porque Sankaracharya, sendo uma encarnação de Krishna, ele estava a serviço a Krishna, estava executando uma missão que foi dada para ele. E a missão dele era dar a possibilidade daqueles que querem se esquecer de Krishna poderem se esquecer de Krishna. Então, por isso ele permaneceu não afetado por essa filosofia, enquanto seus seguidores se afetaram. That is why they cannot understand Krishna, even though they are considered transcendentalists for having transcended the modes of nature. Então, por isso que eles não conseguem entender Krishna, mesmo sendo considerados transcendentalistas. Por que a gente chama de transcendentalistas? Porque eles conseguem transcender os modos da natureza. But Krishna is the supreme personality of Godhead, the cause of all causes, the primeval Lord Govinda. Mas Krishna, ele é o Senhor de a causa de todas as causas, o Senhor primordial, Govinda. Ishwara Parama Krishna Sakshidananda Vigraha Anadira Di Govinda Sarvakara Karanam. It is very difficult for the non-devotees to know him. É muito difícil para os não-devotos conhecê-lo. Although non-devotees declare that the path of bhakti or devotional service is very easy, they cannot practice it. Então, embora declarem que o caminho de bhakti, o serviço devocional, seja muito fácil, os não-devotos não conseguem praticá-lo. Those who are not devotees, they have this misunderstanding that the path of bhakti is just sentiment. Therefore, it is not important. Outras classes de pessoas observam o processo de bhakti e julgam ele que é um processo, como sendo um processo sentimentalista e como se não fosse menos importante. When the impersonalists are describing the path of bhakti, they say it's just a sentiment. It is for non-serious people. Quando eles escrevem o processo de bhakti, os transcendentalistas, por exemplo, eles afirmam que é um caminho sentimental, não é um caminho para pessoas sérias. Because devotees are in ecstasy, when they exhibit their ecstasy, they are generally misunderstood by the impersonalists. So they say they are just sentiment. Porque os devotos muitas vezes estão no seu êxtase e eles são mal interpretados pelos impersonalistas que veem isso como sendo algo sentimental.
This is their own mistake because they don't really understand what Bhakti is. E isso é erro deles, porque eles não entendem o que Bhakti é. So Srila Prabhupada has placed a challenge to all of them. If the part of Bhakti is so easy as the non-devotee class of men proclaim, then why do they take up the difficult part? Actually, the part of Bhakti is not easy. The so-called part of Bhakti practiced by unauthorized persons without knowledge of Bhakti may be easy, but when it is practiced practically according to the rules and regulations, the speculative scholars and philosophers fall away from the path. Então, Srila Prabhupada continua falando, se o caminho de Bhakti é tão fácil como proclama a classe dos não devotos, então por que eles preferem adotar o caminho difícil? Na verdade, o caminho de Bhakti não é fácil. O suposto caminho de Bhakti, praticado por pessoas desautorizadas e sem conhecimento de Bhakti, talvez seja fácil, mas quando ele é de fato praticado conforme as regras e regulações, os eruditos e filósofos especuladores afastam-se desse caminho. They do not understand that before one raises her standard to the level of experiencing ecstasy, one must have worked very hard, undergoing all kinds of tribulations. That is not known to the impersonalist, the Mayavadis. O que eles não sabem é que logo antes da pessoa conseguir elevar o seu nível a uma plataforma onde ela possa estar em êxtase espiritual, ela deve ter passado por muitos processos, uma plataforma muito elevada, e as pessoas os transcendentalistas não entendem isso. Namacharas Lahadas Thakura were having difficulty with one such inexperienced Brahmana. Namacharya Haridas Thakur estava tendo uma experiência assim com um Brahmana que era muito inexperiente. Haridas Thakura was speaking about the glories of the holy name. So he mentioned just a glimpse, Namabhas, a glimpse of Bhakti, just Namabhas alone is superior to Brahman. Inexperienced Brahmana couldn't comprehend that. It was too much for him to take. So he reacted negatively and insulted Haridas Thakura. Então, Haridas Thakur estava falando que mesmo Namabhasa, ou seja, mesmo o nome cantado de forma assim vã e com ofensas, ele ainda assim muito superior à realização de Brahman. E aquele Brahmana, ele não conseguiu entender isso muito bem, era uma informação demais para ele conseguir digerir, então ele reagiu negativamente e ofendeu Haridas Thakur. So the Brahmana was thinking that speculations, trying to deny Krishna's personality, all these things are more important than a devotee simply chanting the holy name of Krishna with love and attain pure love of Godhead. Is secondary. Então, no entendimento do Brahmana, todas essas coisas como negar a existência pessoal, o aspecto pessoal de Krishna e etc., eram muito mais importantes, na parte filosófica acerca disso, é muito mais importante do que cantar os santos nomes de Krishna, ou então dessa forma como Haridas Thakur fazia. Então, ele considerava esse processo como sendo secundário. So he challenged Haridas Thakura. If Bhakti, the holy name, is not so like this, as Haridas is speaking, then he cursed him. He will contract leprosy, and within 7 days, this Brahmana himself got leprosy. Leprosy, his nose fell off, his 10 fingers fell off. He died out of that because of offense he committed to Haridas. Então, o Brahmana, ele ficou muito perturbado com isso e falou que se isso que esse Haridas estava falando era verdade,
Então que ele mesmo aceitaria ficar com lepra, caso isso fosse verdade. E foi o que aconteceu de fato. Ele acabou tendo lepra e morreu disso. The path of bhakti is not so easy as they think. So Prabhupada is saying, if it is so easy, they should have taken to this path. For them not to take to bhakti means that it is not easy and they cannot do it. Então, como o Srila Prabhupada estava falando aqui, o caminho de Bhakti não é fácil. O suposto caminho de Bhakti praticado por pessoas desautorizadas sem conhecimento de Bhakti talvez seja fácil, mas quando ele é de fato praticado conforme as regras e regulações, eruditos, filósofos e especuladores afastam-se desse caminho. The path of bhakti is really very, very difficult. More difficult than the Gyanis, more difficult than the Karmis, more difficult than the impersonalists. O processo de Bhakti ele é muito difícil, mais difícil que o processo dos Gyanis, dos Karmis, dos impersonalistas. Because it does not take purity to realize Brahman. It does not take purity to gratify the senses, but it will take absolute purity to understand Krishna, which is the process of bhakti. Por quê? Porque não é necessário a extrema pureza para entender Brahman ou para ser um exímio karmi ou etc. Agora, para o processo da consciência de Krishna, a pureza ela é pré-requisito. Therefore, the path of bhakti is not so easy and cheap as they think. It is very, very, very difficult. That is why many people cannot take to it. Então, o processo de Bhakti não é tão fácil, não é tão simples como eles pensam. Desculpa, não é tão fácil como eles pensam. So Srila Rupa Goswami writes in his Bhakti Dhira Damodara, Shruti Smriti Pranadi Pancharatra Vidim Vina Oikantiki Hare Bhaktiri Utpataiva Kalpate. The word Utpat is very significant word. Utpat. A palavra Utpat é muito significativa. So Rupa Goswami said, devotional service of the Lord that ignores the authorized Vedic literatures like the Upanishads, Puranas, and Narad Pancharatra is simply an unnecessary disturbance in a society. Utpat, unnecessary disturbance. Então, Srila Rupa Goswami afirma que para prestar serviço devocional ao Senhor, prestar serviço devocional ao Senhor, mas ignorar os textos védicos autorizados, tais como os Upanishads, os Puranas e o Narada Pancharatra, é simplesmente uma perturbação desnecessária na sociedade. In all the Puranas, in all the Upanishads, in the Narada Pancharatra, all these authorized scriptures proclaim that Ishvara Parama is Krishna, the Supreme Person of Godhead is Krishna. Anyone who takes to any other path is simply a disturbance in a society. Então, todos esses textos védicos, esses textos de autoridade, tais como os Upanishads, os Puranas e o Narada Pancharatra, todos eles chegam à conclusão que Ishvara Parama Krishna, e Krishna é a suprema personalidade de Deus, então qualquer coisa que esteja fora disso. So Prabhupada said, it is not possible for the Brahma realized impersonalist or the Paramatma realized yogi to understand Krishna, the Supreme Personality of Godhead, as the son of Mother Yasoda or the charioteer of Arjuna. Então não é possível para o impersonalista que é fixo no Brahman ou para o yogi que é fixo no Paramatma compreender Krishna, a suprema personalidade de Deus, como filho da mãe Yashoda ou do quadrigado de Arjuna. How Krishna is, in Bhagavad Gita, Lord Krishna said, Aham Sarvasa Yonishu, Aham Sarvasa Yonishu, Aham Sarva Yonishu. Sarva Yonishu. Krishna said, I am Bija Pradapita. I am the seed-giving father of all living entity. Yoni, I'm the source of all birth.
all living entities took birth from me, Krishna said, then how can someone else become the mother of Krishna or become the father of Krishna or become the master of Krishna? That is very, very difficult for me personally, Gyanis to understand. Only a devotee can understand this. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz que ele é o pai que dá a semente, ou seja, em outras palavras, ele é o que cria todas as entidades vivas, ele é o pai supremo. Então, como é que é possível para um impersonalista, por exemplo, entender que alguém possa agir como pai ou mãe de Krishna? É muito difícil. So, even the great demigods are sometimes confused about Krishna. Muhyanti Jashuraya. Mam tu Vedana Kaschana. Lord Krishna said, no one knows me as I am. The Lord says, no one knows me as I am. Então, até mesmo os grandes semideuses às vezes ficam confusos em relação a Krishna. Muhyanti Yasuryaha, Mam tu Veda Nakaschana, ninguém me conhece como eu sou. So Lord Krishna said, Idam Pute Guhyatamam Prabhashami Anasuya Ve. The Krishna said, Arjuna, because you are not envious of me, I'm revealing myself. I'm giving you myself. I'm giving you theoretical and spiritual knowledge to understand me. Então, no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz para Arjuna, Arjuna, porque você não é invejoso de mim, então eu estou lhe transmitindo esse conhecimento prático e teórico para que você possa me entender. So if Krishna does not give someone knowledge, one cannot understand him. Então, se Krishna não dá para a pessoa conhecimento, como é que alguém pode entender ele? We cannot understand Krishna by our own strength. Rupa Goswami said that in the future, yeah. Nós não conseguimos entender Krishna pelo nosso próprio esforço. Srila Rupa Goswami afirma isso. So even great sages who are struggling, they spend the whole of their life in searching for Krishna. Krishna said, still they can't understand me. I'll bewilder them. Então, mesmo grandes yogis que passam sua vida toda praticando yoga e tentando entender Krishna, mesmo assim Krishna fala que eles não conseguem entender ele, porque Krishna confunde eles. Muhyantija Suraya. Suraya here, this is from Bhagavatam. It's from Bhagavatam. Yesterday he's speaking about Krishna, that Krishna bewildered even this demigod and the sages to misunderstand. Essa frase aqui, Muhyanti Yat Suryaha, vem do chamado Bhagavatam, porque lá o Dhira Goswami está falando para os sábios que mesmo os semideuses ficam confusos e perplexos por causa de Krishna. And if one does know me, then Sa Mahatma Sudulaba, such a great soul is very rare. That is when Krishna reveals himself by his causeless mercy, then one can know him. That soul is rare, not common. Então, até que então, Mahatma Sudurlabha, que tal grande alma é muito raro. Ou seja, finalmente, quando alguém conhece ele, a gente deve entender que essa alma que realmente conheceu e entendeu ele é de fato uma alma muito rara, muito especial. So Prabhupada said, therefore, unless one practices devotional service to the Lord, one cannot know Krishna as he is. Tattva-taha. Kastinmam beti tattva-taha. Portanto, quem não pratica serviço devocional ao Senhor, mesmo que seja um grande erudito ou filósofo, não pode conhecer Krishna como ele é. Tattva-taha. Even if one is a great scholar or philosopher, if Krishna does not reveal himself through devotional service, one cannot understand Krishna. Então, mesmo que a pessoa seja um grande erudito, se Krishna não se revelar para aquela pessoa, não existe possibilidade de ela entender Krishna. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he spoke to Sanjaya Mukund. Chaitanya Mahaprabhu said, if I don't reveal myself to somebody, if I don't give myself to somebody, even if I'm standing before the person face to face, that person can never understand me. Então, o Sr. Chaitanya falou para Sanjaya, Mukund Sanjaya, que se eu não me revelar para uma pessoa, mesmo que eu esteja face a face com ela, na frente dela, ela jamais vai conseguir
me entender. Only the pure devotees can know something of the inconceivable transcendental qualities in Krishna. He is being the cause of all causes. He is omnipotence and opulence. Somente os devotos puros podem ter algum conhecimento das inconcebíveis qualidades transcendentais existentes em Krishna, o fato de ser a causa de todas as causas, sua opulência e onipotência, a sua riqueza, fama, força, beleza, conhecimento e renúncia. Because Krishna is benevolently inclined to his devotees. He is the last word in Brahma realization, and the devotees alone can realize him as he is. Então, porque Krishna está benevolentemente inclinado aos seus devotos, ele é a última palavra na compreensão acerca de Brahman, e só os devotos podem percebê-lo como ele é. So Rupa Swami said, Ata Shri Krishna Navadi na Bhavat Grahe Mindriyahi Sevon Mukhehi Jiwado Swayam Eva Spurati Adha. No one can understand Krishna as he is by the blunt material senses, but he reveals himself to the devotees, being pleased with them for their transcendental loving service unto him. Então, é dito no Bhakti Dhira Damodara Swami, com os sentidos materiais toscos, ninguém pode compreender Krishna como ele é, mas ele se revela aos devotos, estando satisfeito com o serviço transcendental amoroso que esses lhe prestam. Only through devotional service, one can have the measure of Krishna to understand him. Without Krishna consciousness, we cannot speculate to understand Krishna with our senses, our intelligence, mind. Então, somente através da misericórdia de Krishna, a gente pode entender ele. Através da especulação dos nossos próprios sentidos, da nossa mente, a gente não tem como entender Krishna. But Krishna is beyond our intelligence, our mind, our senses. They cannot approach Krishna. Krishna está além da mente, das nossas inteligências, dos nossos sentidos. Com estes elementos, a gente não pode entender Krishna. Only by loving devotional service, Krishna will reveal himself to his devotees. Then, such devotee will know him to some extent. Apenas através do serviço devocional amoroso alguém pode entender Krishna. E o devoto ainda vai entender Krishna até um certo ponto. Devotees who are very, very simple, who are very, very sincere, who are very, very serious, are fully engaged in Krishna consciousness, always begging Krishna for mercy, they will have the mercy of Krishna by the mercy of Krishna's pure devotees. Então, os devotos que são realmente muito sérios, que estão realmente muito engajados na consciência de Krishna, que são muito entusiasmados, eles vão conseguir, através da misericórdia dos outros devotos, entender Krishna. So, in one word, we should try to understand that it is not easy to understand of Krishna. It is very difficult. But his devotees can understand him because of devotion. Então a gente deve entender que é muito difícil, não é nada fácil entender Krishna, mas os devotos conseguem entender através da sua devoção. So, thank you very much. I'm proud that your devotion for Krishna will increase so he can reveal himself and become successful in your Krishna consciousness. Hare Krishna. Então, eu vou parando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu vou orar para o Senhor Krishna, que ele se revele para vocês e vocês possam se tornar a progredir na consciência de Krishna de vocês. Comments or questions? Algum comentário, pergunta? Jai Guru Maharaj. Hare Krishna. Eu liguei, mas acho que não tem som. Oh. Hare Krishna? Estão ouvindo, Hare Matheus? Krishna.
Tá bom. É porque o microfone estava ruim. Eu tenho 2 perguntas para a Gurudeva. A primeira é que eu ouvi que a última armadilha de Maya para um praticante de Bhakti é o impersonalismo, né? Que ele se torna impersonalista. Isso sempre foi um pouco difícil para mim compreender. Então, eu gostaria que Guru Maharaj explicasse de que forma o impersonalismo ele infecta a consciência do devoto, né? Quais são as atitudes que levam, né, ele desenvolver esse tipo de consciência impersonalista, né, devoto. E a outra... Maharaj, Gunachana has a question. It's about we frequently hear that the last trap of Maya or illusion is to consider ourselves God or to develop impersonalism. So Gunachana is saying that it's been always difficult to realize or to understand this in practice. So she's asking, how is it possible? How does it works to a devotee develop this consciousness, this impersonalist consciousness, or this impersonalism infect his consciousness even after years of practice? Yes, finish. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Yes, Prabhupada said the last snare of Maya is to think oneself the Supreme God. Seja, o Prabhupada fala que o último pulo do gato de Maya é fazer com que o praticante se considere Deus. So the question was, how is it possible for us to think like that? Every one of us are thinking like that. No one wants to be a servant. Everyone wants to be a master. Então, o fato é que nós já pensamos assim, né? Porque de todos nós, ninguém quer ser servo. Todos nós queremos ser os mestres. Everything starts small and becomes big. Everyone wants to be the master. Nobody wants to be servant. Então, tudo começa pequeno e depois se intensifica, né? Mas o fato é que ninguém quer ser servo. Todo mundo quer ser o Senhor. That is the disease we are all having in this world. Essa é a doença que todos temos nesse mundo. So it is already going on. Então, isso já está acontecendo. When it becomes very high, then it will come to this level of thinking we are the supreme. But we are doing it gradually. Então, o que acontece é que isso pode se intensificando mais, né, até realmente a gente começar, através do nosso nível também, né, de começar a acharmos que nós somos o Supremo, mas começa pequeno. Anyone who knows that we are tiny and insignificant creature will not become proud. Todo mundo que entende que realmente nós somos criaturas muito, muito pequenas e insignificantes, não vai ficar orgulhoso. The people who are not proud cannot become offended by anyone, by anything. E as pessoas que não são orgulhosas nunca podem se sentir ofendidas por ninguém. Will not become offended. We are satisfied with every situation because we know only Krishna is the supreme person of Godhead, and we are very, very tiny. A gente não fica ofendido com nenhuma situação porque a gente sabe que nós somos muito, muito pequenos e somente Krishna é grande. Why the whole world is not surrendering to Krishna? Because we think that we are the supreme and want to exhibit their supremacy. E por que o mundo todo não fica consciente de Krishna? Porque
todo mundo quer ser superior. Todo mundo quer exibir a sua pequena supremacia. So all conditioned souls are having the disease, and we have to get cleansed of all this contamination through the process of devotional service. Então, as pessoas todas estão doentes e a gente precisa obter essa purificação através do processo de serviço devocional. We blame everybody for our misfortune. I will claim all good fortune to be our own merit. A gente culpa todas as nossas desventuras, toda a nossa má fortuna, a gente culpa os outros. E a gente se responsabiliza por todas as coisas boas que acontecem com a gente, o que a gente faz. A gente acha que é tudo mérito nosso. When people who think themselves the supreme always go against the plan of the Supreme Lord. E as pessoas que se consideram supremo, elas acabam sempre indo contra os planos do Senhor Supremo. We think we are independent and we can do what we like. Even when we see that every step we are depending on something. A gente acaba se considerando como independentes, mesmo que a gente acabe depois vendo que para cada passo que a gente dá, a gente na verdade está dependendo de alguma coisa. But first we go back to us to think that we are dependent. Mas a gente acaba pensando que nós somos independentes. That is the tendency of thinking we are God. Essa é a tendência de pensarmos que somos Deus. So it is there in the heart of conditioned souls. Então isso está lá no coração das entidades vivas. So we have to eliminate them. Eliminate this dangerous poison. Então temos que eliminar essa doença perigosa e nos tornarmos humildes. All right? Certo? Thank you, Guru Maharaj. Please, Guru Maharaj. Essa pergunta é sobre o cristianismo, porque muitos de nós viemos dessa cultura, né? A minha família mesmo é de cultura cristã. Então, eu gostaria que o Guru Maharaj falasse sobre a relação do cristianismo com o impersonalismo, porque apesar de que a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não há nenhuma referência de quem é Deus, como é Deus, quais as atividades de Deus, né? Se de alguma maneira a gente pode entender isso, que a filosofia cristã, ela é de certa forma impersonalista. Qual a pergunta? A relação? Pode se entender que a filosofia cristã é impersonalista. Porque ele não dá informação de como é Cristo, como é Deus, suas atividades. Because, Sim? Because Bonachida is mentioning that we came from a Christian background from our families, and so in the Christianity, although it is talking about love of Godhead, love to Godhead, love to God, but there is no information about who or what or who God is and what is his address and so on. And so can we understand that this is also impersonalism? Yes, the impersonalists, they cannot describe God, they cannot talk about Krishna Rasa Lila, because they say Krishna has no form, so they cannot talk about it. So not talking about it is impersonalism.
if you don't describe Krishna as he is, if you don't talk about Krishna's activities, you don't talk about Krishna's enjoyment, how he has senses, there's impersonalism. Sim, é impersonalismo porque não há descrição de Krishna, né? E onde não há descrição de Krishna, dos seus passatempos, de sua vontade, ou sua raça lila, por exemplo, então é impersonalismo porque não discutir esses tópicos, não tratar disso, não falar sobre essas coisas é impersonalismo. If we don't describe a God's qualities, we don't give his address, we don't describe where he lives, that means he's formless. So therefore he has no abode. He has no wonderful qualities. So you can't talk about it. It's impersonalism. Então, se a gente não dá para as pessoas essa descrição de Deus, o seu endereço, onde ele mora, e etc., então, na verdade, a gente pode entender que está se cultuando uma forma onde não existe isso, onde Deus não tem a sua morada, não tem a sua forma, etc. So yes, it is impersonalism. Então, sim, é personalismo. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Just like a comment / question, but just to complement on Gunachuda's question. At least some people I know, for example, they are a Christian or some similar divisions of Christianity, and they, how can I say, I don't think they are, yes, they are impersonalist in certain level, but it's not that they like deny that God has a form or has qualities. Like they like to think that God has a form, which is probably speculation by their own mind. It's not like received through scriptures and etc., because as Gunachuda said, the Bible does not give that. But it's not that they don't like that God has a form. They just don't have this information. They lack this. The religion doesn't give that to them. But they themselves, they like to imagine that God has a form. At least some people I know. Sorry, can you repeat? Oh, sorry, português. Então, eu estava falando só um comentário, não uma pergunta, assim, mas um comentário. Pelo menos eu conheço muitas pessoas assim que seguem algumas linhas do cristianismo que elas não chegam a ser impersonalistas porque elas, na mente delas, entendem que Deus tem alguma forma, ou elas mesmas, assim, talvez criam alguma forma de Deus que elas possam se relacionar mais facilmente, porque elas não têm essa propensão, talvez, tão impersonalista de querer negar que Deus tem uma forma. Mas como a religião delas não dá uma forma de Deus, a religião delas não define nenhum, não dá nenhuma forma autorizada, então elas ficam nesse meio termo, assim, vamos dizer. Hare Krishna. Hare Krishna. It's a contribution, huh? Sorry? Is it a comment or question? No, I don't know. It was just something I was in my mind. I think it's a comment. It's okay. Yes, I say it's okay. Ok. A Gurudev falou que sim, it's okay. All right. Certo? Maharaj, can I make just one? Yes. In the purport, it is mentioned
that actually the path of bhakti is not easy. The so-called path of bhakti practiced by unauthorized persons without knowledge of bhakti may be easy, but when it is practiced factually according to the rules and regulations, the speculative scholars and philosophers fall away from the path. So my question is, Maharaj, we nowadays present and also live in our personal lives a very easy form of bhakti or Krishna consciousness. So how it seems that we really simplified too much, or we transform the principles of Krishna consciousness in a very superficial ways. So how can we ourselves from this mentality? How can we overcome this mentality? No significado do verso se menciona que, de fato, o caminho de Bhakti não é fácil. O assim chamado caminho de Bhakti, praticado por pessoas desautorizadas, sem conhecimento de Bhakti, pode ser fácil, mas quando é de fato praticado de acordo com as regras e regulações, os acadêmicos especuladores e filósofos abandonam o caminho. Então eu perguntei que a consciência de Krishna, o Bhakti que nós praticamos e que nós apresentamos e praticamos hoje em dia, ela é de fato muito fácil e nos leva a questionar se ela não é fácil demais, ou de identificar que existe uma forte tendência de reduzirmos os princípios da consciência de Krishna, os valores ideais da consciência de Krishna de forma muito superficial e simplista, aquém do que realmente é. Eu perguntei ao Maharaj como podemos identificar isso em nós, como podemos superar isso, como podemos nos proteger dessa mentalidade. Our teachings are completely based on the authority of the Vedas and our pure acharyas. So if we don't follow them, we are speculating. And people who follow our speculations will be cheated from the reality because it's not Krishna consciousness. Então, os nossos ensinamentos todos são dados pelas escrituras e pelos acharyas. Então, se a gente não segue isso, a gente, né, não vai estar numa posição segura. Agora, se a gente começa a ensinar isso para as outras pessoas, elas também vão estar seguras. We are meant to follow the authorities and not to speculate. We are not meant to deviate, because deviation, it is what is making every one of us to suffer in this material world. And now we have come to Krishna consciousness is to rectify ourselves. But if we deviate from the pure principle of Krishna consciousness, we are speculating, and it is harmful to us, harmful to those who follow us. Então, a gente já veio para esse mundo porque nós somos pessoas desviadas, que criamos desvios para nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente aceitou esse processo da consciência de Krishna, que tem como objetivo nos retificarmos, então, qual é o propósito, né, da gente se desviar dentro desse processo também, né? Isso vai ser perigoso para nós e perigoso para as pessoas que estiverem nos seguindo. This is my contribution to your question. Essa é a minha contribuição para a pergunta.
Thank you very much, Maharaj. Hare Krishna. All right. Okay. Hare Krishna.